கடைசி என்ன பார்த்தோம் ஞாபகம் இருக்கா? ஞாபகம் இல்லையா? கிளாசிபிகேஷன் சார் டெசன்ட் இடம் முடிஞ்சிச்சு சார். அதுக்கு முன்னாடி எஸ்விஎம் பார்த்துருந்தோம். எஸ்விஎம்க்கு அடுத்து டெசிஷன் ட்ரீ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருந்தீங்க ஃபுல்லா. டெசிஷன் ட்ரீ பார்த்தாச்சு, அதுக்கு அடுத்து அல்காரிதம் பார்த்தாச்சு. பார்த்துட்டோமா? கிளாசிஃபிகேஷன்ல ரேண்டம் ஃபாரஸ்ட் பார்த்துட்டோமா? ரேண்டம் ஃபாரஸ்ட் வந்து ரெக்ரெஷன்ல சார் ஆமா, பார்த்தோம். ரெக்ரெஷன் தான். ஓகே. Forest. Well, let's start with the introduction. Okay, so this is the random forest classifier. So mostly நம்ம ரெக்ரெஷன்ல வந்து சில விஷயம் பார்த்ததுனால, right? So இதுல வந்து நம்ம கிளாசிஃபிகேஷன் மட்டும் ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்கா இன்டெப்தா பார்ப்போம். Okay, right. So random forest, when we are going to define, whenever you are decision tree, it just it seems that the kind of a tree, it is just keep on having so much of the tree to make a decision point. Then in that situation we'll consider random forest one of the next algorithm we have to use. Otherwise, if you are using the same decision tree, in that case it will just get into what is that, it just leads into so I'm just finding out the word. Just keeps on overfitting, right? So whenever you feel that yes, this decision tree is going beyond the control. Okay, so say for I mean there is no condition, but it's still it is the maximum tree would be around 5. So whenever you are just finding it out more than 5 trees, right, then obviously you have to go for random forest classifier. This is the basic thumb rule. If not, then it leads into overfitting. Otherwise, you are just making a decision within first tree or second tree, then it leads into underfitting model. Then it won't make sense. Okay. Okay, right. So in that situation, we are going to deal with random forest classifier. How we are going to classify random forest? This is based on the majority voting wins. Okay. So the final class verification, it is like we have to decide on how much voting you are getting for that given situation. For a given condition, if you are getting majority of vote, then that model wins or that specification wins. Okay, let's see some example how it is working on. So a random forest is the machine learning technique that's used to solve regression and classification. That's what we already saw. So it utilizes ensemble learning. Okay, ensemble, I think these are all the things I asked you to make a note of it and come back with the information, right? The ensemble learning, which is a technique that combines many classifiers to provide a solutions to complex problems. So ensemble technique we are using whenever we are using random forest. So this is because of we are combining this to identify many classifiers to provide a solutions to a complex problems. Okay, a random forest algorithm consists of many decision trees. Obviously, if you are using random forest, for sure the decision tree is there. Okay, so don't get confused. If you are using random forest, decision tree is there. Okay,
That is why we are using random forest. That means in decision tree, we couldn't make a conclusion. This is just a decision tree. No. In that situation, we are using random forest. So that means that we are using decision tree and random forest both together to make a proper decision. Okay. The forest generated by the random forest algorithm. So, okay. So this. Okay. Am I audible? Yes, sir. Right. The forest generated by the forest generated by the random forest algorithm is trained through bagging or bootstrap aggregating. So bagging is an ensemble meta algorithm that improves the accuracy of machine learning algorithm. We are going to see what is bagging techniques, what is boosting techniques. We haven't seen in regression model because it doesn't matter at all. Okay, so we are just using very simple regression model in random forest. So in those cases, we just used the technique of bagging and boosting, but we didn't see in the detail and also in depth. Okay, right. So the algorithm establishes the outcome based on the predictions of the decision trees. It predicts by taking the average or mean of the output from various trees. Increasing the number of trees increases the precision of the outcome. This is an important point over here. Okay. If you see in decision tree, you can't keep on increasing the number of, but whereas in uh, random forest, you have to, how many number of trees you can just increase, then your accuracy is, you are getting more. That means your accuracy score is more. That means you are reducing the error very, very less, or you are getting the error very less. So if you are asking or if you are giving some input for random forest algorithm, your output would be more or less, more than 90%. That means if you increase the number of trees, that means the training is getting validated well. Okay. So you can okay. We'll discuss along with the example. Then you might know how the classification or classifier example, you will be getting right. Right. It predicts by taking the average. Yeah, that is what. The random forest eradicates the limitations of the decision tree algorithm we just discussed. So it reduces the overfitting of data sets and increases precision. Okay. So whereas in decision tree, it's a problem of overfitting, but here it reduces the overfitting of data sets and increases the precision. That means the accuracy. So it generates predictions without requiring many configurations and packages. Okay, so what are the features? It's more accurate than decision tree. It provides an effective way of handling missing data. It can produce a reasonable prediction without hyperparameter tuning. It solves the issue of overfitting in decision trees. In every random forest tree, a subset of features is selected randomly at the node's splitting point. Okay. A subset of features is selected randomly at the node's splitting point. So we'll discuss whenever the situation comes. We just see this root node and then decision node, right? And this is leaf node. Just to see the cursor. Okay, this is the decision node and leaf node, and these are all the other root nodes. So there is only one root node and the decision point, decision node, and then from the decision node there are chances that the leaf node just
increases this decision point. And these are all, the subtree sections. And this is also a subtree, and this is also a subtree. Okay. Right. Here, decision trees are the building blocks of a random forest algorithm. Never forget this. Without decision tree, there's no random forest. So that means this is a building, this is a basic foundation and fundamental concept in random forest. A decision tree is a decision support technique that forms a tree-like structure. An overview of the trees will help us understand how random forest algorithm works. A decision tree consists of three components: decision nodes, right, leaf nodes, and a root. The decision tree algorithm divides a training dataset into branches, which further segregate into other branches. This sequence continues until a leaf node is attained. So until this point, okay, the root node and then the decision node and then the leaf node. And I mean, until the final leaf node you are getting in the decision tree point, it will just keep on going. So nodes in the decision tree represents attributes that are used for predicting the outcome. So decision nodes provides a link to the leaves. The following diagram is this is what we have seen. Okay, here there are important information about so many terminologies. இங்க நிறைய terminologies இருக்கு. Please observe, and then that terminology we are working on. Then we are getting the sample. The information theory can provide more information on how decision trees work. Entropy and information gain are the building blocks of decision trees. Okay. What is entropy? Did you remember? Entropy and information gain. What is entropy in random forest? So it's specifically within its individual decision trees refers to a measure of the uncertainty or disorder in the data. It is used to calculate the information gain, which is a key factor in determining how to split the data at each node of the decision tree. So whenever or wherever we are dealing with machine learning concept, we are making a training data set and testing data set, right? So until decision tree, we have multiple scenarios. We have seen so much of informations, and we'll be using optimization techniques to optimize the database. We'll just do the data pre-processing, divide the data set into two, and so on. But when it comes to decision trees, how the tree just to split the data set, right? That is the challenge over here, and that is the potential, and that is the key parameter why we are using decision tree and random forest. Okay. That is why we are using, and that is very powerful. Okay, so how it is getting powerful, we'll see that. So entropy in decision trees. In information theory, entropy measures the impurity or unpredictability in a data set. What we are doing in entropy, we are predicting or we are measuring impurity or unpredictability in data set. So we are obviously making the impurity, or I mean taking the impurity of the data set. So this is the formula of the impurity. Probability of log of, again, that probability minus the other probability and log of value of P2, the probability. So S is a set of data points at a given node. So this is the one, this is the result that we are getting while calculating the entropy. So P1 is the proportion of positive examples, and P2 is the proportion of negative examples. Okay. What is positive and what is
negative in this P1 and P2. Right. We'll see in the below examples. Entropy ranges between 0 and 1. Entropy 0, the data is perfectly pure. That is, all examples belong to one class. If the entropy is equal to 1, the data is evenly mixed between classes. That means the highest uncertainty. We couldn't predict anything. So uncertainty is higher, and almost we couldn't predict any kind of okay, this side or this side, that side. We have highest uncertainty in this class. Okay, so how do we do that? Entropy equal to 0, then data is perfectly pure, and that means entropy equal to 1. That is close to the impurity. So this is when we are calculating the exact impurity, so that we will be predicting which side is this. Is this a negative side or it's a positive side? If it is a positive side, what would be the impact? If it is in the negative side, what would be the impact? How it is going to get affected, right? Negatively or positively, or how it is going to get affected when it comes to the accuracy or error calculation. Let's know about it. Nodes splitting. So when building a decision tree in a random forest, the algorithm evaluates possible splits at each node. Entropy helps determine the best split by measuring the reduction in uncertainty or information gain after the split. So I mean, when we were doing the pre-processing in the other set of machine learning classifications or regression models, it is a very straightforward information. Whereas in decision tree or especially random forest, in that random forest, we have to make the calculation of decision tree, how many trees we have to define. And in that, how many trees, I mean, number of trees, we have to assign some sample data, sample of data or sample of information. So it should be calculated based on the entropy value, right? How the entropy has been calculated, whether it is going to the positive side or negative side. If we calculate this one, then you are getting the impurity of the entropy. If we calculate the impurity, then it just automatically divide the data set on its own. Let's see in the code how it is getting divided. Information gain. What is information gain? The decision tree tries to maximize the information gain by selecting splits that reduce entropy. Okay, that is increase the number of purity. That is our ultimate aim, right? So, but if you are calculating the entropy, we are just taking the sample data set or the sampling data set as it is, that we are calculating the impurity. But whereas in information gain, the decision tree tries to maximize the information gain by selecting splits that reduces entropy. That means we are increasing the purity or decreasing the impurity. Slightly, you will get some confusion, but you should not get confused. If you see the code, you will get a lot of other information as well. So in random forest, while individual trees use entropy, the other word is called as gain index. Okay, the entropy to create splits. The final decision is made based on the aggregate votes from all trees, making it a more robust classifier. So in this random forest classifier, it is that if you are just increasing the number of trees and just by reducing or increasing the purity or reducing the impurity, you have to calculate all these things of a mathematical or statistical approach. How it is getting calculated? Let's see on the wall. Okay, entropy is a metric for calculating the uncertainty. Information gain is a measure of how uncertainty in the target variable is reduced given a set of independent variables. Okay, so this is the information and how we are getting. Okay, this is the price of the phone. Okay, some price should be there.
Just by seeing this information, can you just describe what is happening over here? How your decision point decisions keep on jumping? By just seeing Based this on the information. Yeah. based on the uh, specifications available in the phone, sir. Okay. First the price. Okay. They consider the price, Hmm. then the storage, then how many, uh, how much storage this phone has. ஓகே இப்போ நீங்க அந்த ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைஸ் ஆஃப் த ஃபோன் ஆமா சார். அதுக்கப்புறம் நம்ம என்னென்னலாம் பார்ப்போம் நம்ம ஒரு ஆஃபர் லெட்டர் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் ரைட் இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த ரேம் இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ் இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் ஹவு ஐ மீன் மேபி த கேமரா the feature of the camera the number of pixels video quality audio quality everything right everything does matter when you are buying a smartphone Apo, it keeps on increasing. Okay, don't buy, and then at last, you'll come to the conclusion. You are making a conclusion. Yes, I'm ready to buy. எப்போ அந்த decision point வருவோம் we have so much of classifications because we have so much of options அப்படி அப்படி அந்த ஃபோன் அப்படி ஐ மீன் எக்ஸ் ஃபோன் அப்படிங்கிறது உங்களோட எல்லா இதுவும் ஃபுல்ஃபில் ஆகலைன்னா யூ மூவ் ஆன் டு தி ஒய் ஃபோன் தட் இஸ் another மாடல் okay apple இல்லைன்னா சாம்சங் இல்லைன்னா there are so many things oppo vivo there are so many other options and realme and redmi there's so much of options based on your budget based on the specifications based on the other things right applying decision trees in random forest the main difference between the decision tree and random forest is that establishing root nodes and segregating nodes is done randomly in the later. Okay. So the segregation, it is everything is being done randomly. The random forest employs the bagging method to generate the required prediction. So இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா bagging அப்படிங்கிற ஒரு டெக்னிக் யூஸ் பண்றோம். What is the bagging? சார் ஹலோ பார்க்கலாம். Yes, yes. ஸ்கிரீன் தெரியுது இல்லையா? ஸ்டக் ஆயிடுச்சு சார் அதான் ஓகே ஓகே இப்போ தெரியுது சார் இப்போ தெரியுது Okay. So bagging, short for bootstrap aggregating. Bootstrap aggregating அப்படிங்கிறது தான் பேக்கிங் அப்படிங்கிற ஷார்ட்டா சொல்றேன் ஸோ பேக்கிங் இஸ் a key technique used in a random forest to improve the stability and accuracy of machine learning models, particularly decision trees. So it helps reduce overfitting and variance, making the model more robust. ஏன் அந்த மோர் ரோபஸ்ட் அப்படிங்கிற வார்த்தை டெர்மினாலஜி முன்னாடி இருக்கு அந்த என்ட்ரோபிலையும் அந்த மோர் ரோபஸ்ட் பார்ப்பேன் இப்போ இங்கேயும் பார்க்குறேன் ஸோ வாட் டஸ் இட் மீன் அப்படின்னா இஃப் யூ கீப் ஆன் இன்க்ரீசிங் தி நம்பர் ஆஃப் ட்ரீஸ் த டிசிஷன் கர்வ் தென் ரொம்ப அக்யூரசிக்கு வந்துடும் இப்போ இதே சுச்சுவேஷன் பைங் த ஃபோன் அந்த சுச்சுவேஷன் எடுத்தாலே ஒரு ஃபோன் வாங்குறீங்க அப்படின்னா if you just go and keep on having the options the best price best phone அந்த பட்ஜெட்டுக்குள்ள அப்படின்னு நிறைய விஷயத்த நீங்க வந்து ஆப்ஷன்ஸ் நிறைய இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களோட அக்யூரசி உங்களோட பட்ஜெட் கரெக்டா அந்த காசுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு ஃபோன் எல்லா ஃபீச்சர்ஸோடையும் வந்துடும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஆப்ஷனே இல்லை இது மட்டும் தான் இருக்கு மேபி ஏதோ அந்த டியர் 2 டியர் 3 சிட்டிஸ்ல ஒரு 2 வீலர் வாங்க போறீங்க இல்ல ஈவன் த சேம் ஃபோன் வாங்க போறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க டியர் 3 சிட்டிஸ்ல அந்த மாதிரி சிட்டில ரொம்ப லிமிட்டட் ஆப்ஷன்ஸ் தான் உங்களுக்கு இருக்கும் யூ டோன்ட் கெட் எனி நம் அதிகமான ஆப்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு இருக்காது அப்போ அவங்க கிட்ட அவைலபிள் மாடலை மட்டும்தான் நீங்க வாங்க முடியும் ஸோ அங்க வந்து காம்ப்ரமைசிங்க்கு வேலை இருக்கு
ஸோ அப்படி பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களோட அந்த பட்ஜெட்டுக்கு அந்த நீங்க எதிர்பார்க்குற அந்த கீ ஃபீச்சர்ஸ் இது ரெடியூஸ்ட் அக்யூரசி இருக்காது. கரெக்டா? அப்போ எல்லாமே கரெக்டா ஆப்டிமம் லெவல்ல இருக்கணும் அப்படின்னா we are applying something, right? What is that? It helps reduce overfitting and variance, making the model more robust. So how bagging works? Bootstrap sampling. Bagging involves creating multiple data sets or bootstrapped data sets. Okay. By randomly sampling from the original training data with the replacement. Okay. So this means some data points may appear multiple times in a bootstrap data set. என்ன சொல்றாங்க புரியுதா உங்களுக்கு? ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். பேக்கிங். வாய்ஸ் ஹலோ. இப்பதான் கேக்குது, சொல்லுங்க. அதான் சார், மல்டிபிள் டேட்டா செட்ஸை கிரியேட் பண்ணி வச்சுக்கிறாங்க. அது எப்படின்னா ஒரிஜினல் ட்ரைனிங் டேட்டால இருந்து அதை ரேண்டமாக சாம்பிள் பண்ணி வித் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டோட அதை மல்டிபிள் டேட்டா செட்ஸாக பிரித்து வச்சுக்கிறாங்க. இதுக்கு அர்த்தம் லைக் திஸ் இன்வால்வ்ஸ் டூப்ளிகேட்ஸ் கூட இதில் இன்வால்வ் ஆயிருக்கும். ஒன்றில் இருக்குது ஒன்னொன்றில் இருக்கும். அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்துட்டு சொல்லுது. செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து ஒரே சைஸ்ல தான் இருக்கும் கிட்டத்தட்ட. பட் சேஞ்ச் ஆகுறது எதனாலனா ரேண்டம் சாம்பிளிங் ப்ராசஸ்னால, ரேண்டமாக சாம்பிள் பண்ணுறதுனால அந்த பூட் ஸ்ட்ராப் டேட்டா செட்டோட சைஸ் வந்து குறையுது, ஃப்ளக்சுவேட் ஆகுது. ட்ரைனிங் மாடியூல், ட்ரைனிங் மல்டிபிள் மாடல்ஸ். Since these are different subsets of the data, they will explain it in the predictions. ஓகே. அதை வந்து அந்த ஒரு பல்க் டேட்டாவில் வந்து அதை பூட்ஸ்ட்ராப் ரேண்டமாக சாம்பிள் பண்ணி டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா செட்ஸாக பிரித்து வச்சுருக்கத அதை டெசிஷன் ட்ரீ வச்சு ட்ரெயின் பண்ணுறாங்க. ட்ரெயின் பண்ணி ஒவ்வொரு சப்செட் ஆஃப் டேட்டாவையும் ஒவ்வொரு ப்ரெடிக்ஷன்ஸ் வந்து மேக் பண்ணுது. அப்புறம் அக்ரிகேஷன் ஆஃப் ரிசல்ட்ஸ் வந்து என்னென்னா ஃபார் கிளாசிஃபிகேஷன் அந்த ஃபைனல் ப்ரெடிக்ஷன் எப்படி வந்து மெஜாரிட்டி ஓட்டிங் மூலமாக லைக் ஒவ்வொரு பூட் ஸ்ட்ராப் டேட்டா செட்டும் ஒவ்வொரு ப்ரெடிக்ஷன்ஸை கொடுக்கும். அதில் எந்த ப்ரெடிக்ஷன் வந்து அதிகமாக இருக்கோ அந்த ப்ரெடிக்ஷனை வந்து ஃபைனல் ப்ரெடிக்ஷனாக எடுத்துக்கிறாங்க. ஆவரேஜ் ஆஃப் ப்ரெடிக்ஷன்ஸ் ஃப்ரம் ஆல் த ட்ரீஸ். ஓகே, தென் அதுதான் அக்ரிகேட்டர். ஸோ பெனிஃபிட்ஸ். என்சம்பிளும் அதே தானே சார். என்சம்பிள்னா மல்டிபிள் மாடல்ஸை வந்து கம்பைன் பண்ணிட்டு அதில் பெஸ்ட் வந்து சூஸ் பண்ணுறது தானே என்சம்பிள். பார்க்கலாம் என்சம்பிள் அது பார்க்கலாம். ஓகே, முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் வி வில் ஜஸ்ட் கெட் கிளாரிஃபிகேஷன் அண்ட் தென் ஓகே சார். பெனிஃபிட்ஸ் வந்து ரிடக்ஷன் இன் ஓவர் ஃபிட்டிங். சிங்கிள் டெசிஷன் ட்ரீயை மட்டும் வச்சு நம்ம பண்ணோம்னா அது வந்து மேபி பயாஸ் அண்ட் பயாஸ் அது எப்படியா வேணாலும் இருக்கலாம். பட் இப்படி ஆவரேஜ் மூலமாக நம்ம எடுத்தோம்னா ஓவர் ஃபிட்டிங்கிற ரிஸ்க்கை வந்து டஸ் ரெடியூசஸ். அப்புறம் வேரியன்ஸை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுது. மோர் ஸ்டேபிள் ஆஸ் பேஷன் மல்டிபிள் அண்ட் டைவர்ஸ் ட்ரீஸ்லேருந்து நம்மளுக்கு அவுட்புட்ஸ் வர்றதுனால மாடலோட ப்ரெடிக்ஷன் வந்து மோர் ஸ்டேபிள் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை வந்து நம்மளுக்கு இருக்குது. ஸோ வேரியன்ஸ் வந்து அங்கே ரெடியூஸ் ஆகுது. அண்ட் தென் அக்யூரசி வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகுது. எதனாலனா வந்து சிங்கிள் மாடலை வந்து சிங்கிள் ட்ரீயை மட்டும் ரிலை பண்ணி இல்லாமல் இட் டஸ் கேதர்ஸ் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் ட்ரீஸ். இதனால நம்ம மிக அக்யூரசி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஓகே, இப்போ ஓரளவுக்கு பேக்கிங் புரியுது இல்லையா? சார், எந்த இடத்துல என்சம்பிளிங் அப்படிங்கிறது இங்கே வருதா இல்லை ஆல்ரெடி யூ ஆர் பாயிண்டிங் இட் அவுட் அதை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இல்லை as per your request, let's notice ensemble. So ensemble technique in machine learning involves combining the predictions of multiple models. So எங்கெங்கெல்லாம் இது வந்து மல்டிபிள் மாடல்ல கம்பைன் பண்ற ஒரு விஷயம். வேற எந்த மாடல்லையும் நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்த மாடல் எல்லாமே வந்து தனித்தனியாக தான் ஒரு மாடல் இருக்கும். டெசிஷன் ட்ரீயா இருக்கட்டும்,
SVM இருக்கட்டும், right? Even whatever the classification model, whatever the regression model was saying. But random forest data, you are just using with multiple models. That means decision tree and random forest. இது ரெண்டு சேர்த்து அந்த models. அப்படி யூஸ் பண்ணும்போது you have to use ensemble technique. What does it make? இப்போ ensemble technique கீழே வர ஒரு விஷயம் தான் bagging technique. So the idea behind ensemble method is that by aggregating the output of several models, இப்போ நீங்க கேட்டோம் இல்லையா, பேக்கிங் டெக்னிக் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து என்செம்பிள் கீழே வர ஒரு டெக்னிக், அவ்வளோதான். ஸோ இட் இஸ் நாட் தட் இதே தான் சேம் அப்படிங்கிற அந்த கான்செப்டுக்கே இல்லை. என்செம்பிளுக்கு கீழே இருக்கிற ஒரு விஷயம் தான், ஒரு ஒன் ஆஃப் தி மெத்தட்ஸ் தான் பேக்கிங். தெர் இஸ் அனதர் திங் இஸ் கால்ட் பூஸ்டிங். நம்ம இது ஏற்கனவே நம்ம இதில் ரெக்ரெஷனில் பார்த்துருக்கோம், பட் மேபி மறந்துருக்கலாம். அண்ட் நாட் ஓன்லி பூஸ்டிங் அண்ட் ஆல்சோ ஸ்டாக்கிங், ஓட்டிங், பிளெண்டிங். தெர் ஆர் ஸோ மச் ஆஃப் மெத்தட். இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக நம்ம எதை யூஸ் பண்ணுறோமோ அதுதான் நம்ம வந்து அந்த 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 டெர்மினாலஜி தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். பேக்கிங் பூஸ்டிங் வந்து ஹையஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணுவோம். ஏன்னா எஃப்ஜி பூஸ்ட் தனியாகவே நீங்கள் ஆப்டிமைசேஷனில் படிச்சிருப்பீங்க. மேபி உங்களோட இதுலேயே ஒரு ஆப்டிமைசேஷன் டெக்னிக் தனியாகவே ஒரு இது இருக்கு, ஒரு ஒரு பேப்பர் இருக்கு. அதில் அடா பூஸ்ட், கிரேடியன்ட் பூஸ்ட், எக்ஸி பூஸ்ட், இது எல்லாம் வந்து மோஸ்ட் வைட்லி யூஸ்ட் இன் மிஷின் லேர்னிங் மாடல்ஸ். ஆப்டிமைசேஷன் மட்டும் தனியாகவே ஒரு கிளாஸ் இருக்கலாம். ஸோ இட் இஸ் நாட் ஓன்லி ஃபார் ஒரு மாடலுக்கு மட்டும் தான் ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கும் அப்படிலாம் கிடையாது. யூ கேன் யூஸ் எனி கைண்ட் ஆஃப் பூஸ்டிங் டெக்னிக்ஸ், ஐ மீன் ஆப்டிமைசேஷன் டெக்னிக்ஸ் ஃபார் எனி கைண்ட் ஆஃப் மாடல். பட் அப்படி யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம கரெக்டான பராமீட்டரை ஒழுங்காக எடுத்துக்கிறோமா, கன்சிடர் பண்ணுறோமா அப்படிங்கிறது தான் மேட்டர். இப்போ என்சம்பிளுக்கும் பேக்கிங்க்கும் உங்களுக்கு புரியுது இல்லையா? என்சம்பிளுக்கு கீழே வர என்சம்பிள் அப்படின்னா இட் இஸ் இன் த ப்ராசஸ் ஆஃப் கம்பைனிங் ப்ரெடிக்ஷன்ஸ் ஆஃப் மல்டிபிள் மாடல்ஸ். எங்கெங்கெல்லாம் நீங்கள் மல்டிபிள் மாடலில் கம்பைன் பண்ணி ஒரு ப்ரெடிக்ஷன் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அங்கே என்சம்பிள் டெக்னிக் வரணும். So the idea behind ensemble method is that by aggregating the output of several models, that is often called weak learners. எங்கெங்கெல்லாம் வீக் லேர்னர்ஸ் இருக்காங்களோ அவங்கள பூஸ்ட் பண்றதுக்கு ஏதாவது வேணும்ல, ஏதாவது சப்போர்ட் வேணும்ல, ரைட்? அதுக்கு தான் இந்த பேக்கிங்கும் பூஸ்டிங்கும் தனித்தனி தேவைப்படும். So we can create a stronger, more accurate model, reducing errors like variance, bias or noise that may individual models. Okay, so இப்போதைக்கு இந்த இடத்துக்கு இந்த கிளாரிஃபிகேஷன் இதோட just move on to the process. Okay, so the bagging involves using different sample of data. Okay, that is fine. Yeah, this is nothing. Okay, so ஏற்கனவே அந்த மாடலை பார்த்தாச்சு. எந்த டிசிஷன்ல okay, classification in random forest employs an ensemble methodology. Okay, எங்கெங்கெல்லாம் நீங்க கிளாசிஃபிகேஷன் வருதோ அங்கே என்செம்பிள் யூஸ். ஸோ இப்போ உங்களோட வேலை என்னவா இருக்கணும், இல்லை உங்களோட தாட் ப்ராசஸ் என்னவா இருக்கணும்னா, அப்போ ரெக்ரெஷன் ரேண்டம் ஃபாரஸ்ட்ல நம்ம இது என்செம்பிள் யூஸ் பண்ணுவோமா? ஆப்வியஸ்லி இல்லை. போய் டபுள் செக் பண்ணிக்கணும். ஓகே, ஸோ whereas in classification it employs an ensemble methodology to attain the outcome. The training data is fed to train various decision trees. This data set consists of observations and features that will be selected randomly during the splitting of nodes. A rainforest system relies on various decision trees. Every decision tree consists of decision nodes, leaf nodes, and a root nodes. So this is the main data set. So for every phase, it has its own predictions. Okay, ஒரு prediction இருக்கு, இது ஒன்று ஒரு decision tree. Okay, ஒன்று ஒரு decision tree. Then how long you can just make building your decision trees, that is up to the requirement. But at the same time, எங்கெங்கெல்லாம் அந்த ப்ரொடிக்ஷனை வந்து அதிகமான மெஜாரிட்டி ஓட்டிங் கிடைக்குதோ, தென் யூ வில் மேக், ஐ மீன் யூ வில் கோ வித் த ஓட்டிங். வேற வழியே இல்லை. ஓட்டிங் மெஜாரிட்டி வின்ஸ். Based on the voting or based on the number of votings, the majority wins. That means that prediction will be taken care, that decision will be taken care, and that accuracy will be taken care. Okay, so இப்படிதான் ஒரு decision இருக்கு. This is an instance
ஒரு ஃப்ரூட் பேஸ்கெட்ல எல்லா விஷயமும் வச்சிருக்காங்க. ஹவு ஆர் யூ கோயிங் டு டிசைட்? இதுதான் இதுல வந்து எப்படி ப்ரொடிக்ஷன் மாடல்ல நீங்க ப்ரொடிக்ட் பண்ண போறீங்க. ட்ரீ ஒன் கிளாஸ் ஏ ஆப்பிள் அப்படின்னு ஒரு டிசைட் பண்றேன் பேஸ்ட் ஆன் த சைஸ் ஷேப் எல்லாமே. இன்னொன்னும் அதே மாதிரி இருக்கு. The color and everything and the other cosmetic things, even size and diameter or any other measurements. I'm just saying, okay, any other mathematical qualifications, எல்லாத்தையும் will be taken into considerations. எல்லாத்தையும் பார்த்து இந்த விஷயம் முடிவு பண்ணுது. ஓகே, இப்போ இந்த ட்ரீ ஒன், ட்ரீ டூ, ட்ரீ என் ஆர் ட்ரீ த்ரீன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இதுல இந்த ஆப்பிளோட சைஸும் இந்த பனானாவோட சைஸும் ஜஸ்ட் மேக் ஏ கம்பேரிசன். ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன பண்ணும், இது ரெண்டும் சிமிலரா இருக்கு. நாட் ஓன்லி ஃபார் ஆப்பிள், மேபி அந்த ஆப்பிள் மாதிரி இருக்கிற ஒரு விஷயம் எதுவோ அதுக்கு தான் அந்த ஓட்டிங் போகும். ஓகே, அப்போ இந்த கிளாஸ் பி அப்படிங்கிறது இட் இஸ் ஜஸ்ட் கிளாசிஃபைட் வித் சம் அதர் திங். இந்த ஷேப்ல இருக்கு எல்லாமே அதனோட அடுத்த கிளாசிபிகேஷனுக்கு வந்துடும். ரைட், மெஜாரிட்டி ஓட்டிங்ல என்ன ஷேப் என்ன கிளாசிபிகேஷன் வருதோ we will get into that final class, and that defines based on the number of votings. So regression we already see emotions. Okay, so இது okay, இது போட்டு பார்க்கலாமா? So I will just send this information. I just நான் இந்த லிங்க் அனுப்புறேன். I just stop share. நீங்க யாராவது ஷேர் பண்ணுங்க. Just work on that information. ஹலோ சார், இஸ் ஸ்க்ரீன் விசிபிள்? சல்மான் சொல்லுங்க. சார் ஸ்க்ரீன் தெரியுதா? சொல்லுங்க. அதை ரன் பண்ணணுமா சார் இப்போ? ரன் பண்ணுங்க. போயிட்டு ஓகே ஓகே. டேட்டா செட் சார். ஹலோ ஹலோ. டேட்டா செட் அங்க ரெஃபர் பண்ணிருப்பாங்க பாருங்க, ரெஃபரன்ஸ் இருக்கு பாருங்க. Where are they taking from? சார் டேட்டா செட்டுக்கான ரெஃபரன்ஸ் அங்கேயே கொடுத்துருப்பாங்க.
இல்லையே சார். ஓகே ஓகே. ஒரு நிமிஷம். இப்போ இந்த ஓகே டேட்டா செட் உங்களால கண்டுபிடிக்க முடியலன்னு வச்சுக்கோங்க, அப்ப என்ன ஓகே. பண்ணுவீங்க? டேக்ல போய் இதே நேம் கிரெடிட் கார்டு டாட் சிஎஸ்பின்னு போட்டு. சிம்பிள். ஏன் ஷூர். ரொம்ப பேனிக் ஆகுறீங்க? இல்லை தெரியும், பட் எக்ஸாக்ட் டேட்டா செட்காக கேட்டேன். எல்லாத்துக்கும் வழி இருக்கு. மிஷின் ஆ லேர்னிங்ல அதுதான் எல்லாருமே மிஷின் லேர்னிங்க்கு ஒரு பிரச்சனை இல்லை. நமக்கு நிறைய அந்த எல்எல்எம் மாடல் தான் பிரச்சனை. ம் மிஷின் லேர்னிங் டீப் லேர்னிங் ஓரளவுக்கு நம்ம சாம்பிள் டேட்டா எடுத்துடலாம். நீ எந்த ஒரு ஓப்பன் இதுக்கு போனாலும் ஒரே மாதிரியான இன்ஃபர்மேஷன் தான். மோஸ்டா இந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கிறது எல்லாமே ஈஸியா அவைலபிளா இருக்க டேட்டாவா தான் இருக்கும். ஆமா. அதனாலதான் நான் வந்து ஒரு ப்ராக்டிஸ்க்கு மட்டும்தான் இந்த டேட்டா செட் யூஸ் பண்ணுவேன். அப்படி ம் இல்லாத பட்சத்துல we have to go for GitHub. சரி, GitHub ப்ரொஃபைல் வச்சிருக்கீங்களா நீங்க ரெண்டு பேரும்? இருக்கு சார். அதுல ஏதாவது பண்றதுல ஆக்டிவிட்டி இருக்கா? ஆக்டிவா இல்லை, பட் கிரியேட் பண்ணி அப்போ ஸ்டார்டிங்ல 1 இயர் பேக் 1.5 இயர் பேக் ரேண்டமா அதை போட்டதுதான். ஸ்டார்ட் பண்ணணும். வச்சிருக்கீங்களா அதுல கோட் ஏதாவது? இல்லை சார், இப்போதைக்கு எதுவும் இல்லை. இப்ப நான் கொடுத்த அந்த ப்ராஜெக்ட் ஏதாவது யோசிச்சீங்களா, பண்றீங்களா, ட்ரை பண்றீங்களா? இல்லையா? அதானே சார், மாடல் சூஸ் பண்றது தானே. மாடல் ப்ரெடிக்ட் பண்றது. ஆமா, we are almost at the end of the mission learning. அவ்வளவுதான் இதோட. பண்ணிருக்கோம் சார். ஆரம்பிச்சிட்டீங்களா? பண்ணிருக்கேன் சார். இது அனலைஸ் பண்ண ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட். ஆ, ஆ. அதாவது இப்ப நம்ம பண்ண போற ப்ராஜெக்ட் வந்து ஆல்ரெடி இருக்கு. அஸ்டு ஆட்டோ எம்எல், கூகுள் இது அவங்களோட இதெல்லாம் இருக்கு. அதுல இருந்து நம்ம என்ன யூனிக்கா பண்ணலாம்னு பார்த்தேன். ஓகே. பார்க்கும்போது நம்ம அவங்கள்ட்ட வந்து என்ன அவங்க டிராபேக் என்னன்னு பார்த்தா, ரா டேட்டாவும் இமேஜ் இது டேட்டாவை கொடுத்தா அவங்களுக்கு வந்து நார்மலா இது பண்ணி சொல்ல முடியாது. நம்ம வந்து அதை ஓவர் கம் பண்ணா இட் வில் பி குட் சார். சீக்கிரமா அதை முயற்சி பண்ணுங்க. ஆமா, அதனால அதுதான் இப்போ இந்த ரா டேட்டா இமேஜ் கொடுத்தாலுமே நம்ம சிஎஸ்வி ஃபைல என்ன என்ன ஃபார்மேட்டுக்கு மாற்றணும் மாற்றிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ரெடிக்ட் பண்ற மாதிரி பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்கு. ம். சரி. இப்போ சீக்கிரம் ஆரம்பிச்சிருங்க. ஆரம்பிச்சுட்டு இன்னும் ஒரு 10 டேஸ் டார்கெட் வச்சுக்கோங்க. ஐ நோ தட் யூ ஆர் பிஸி ஓகே வித் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் அண்ட் எவ்ரிதிங். ஏதாவது ஒரு ஓகே. டார்கெட் லைன் இல்லைன்னா நீங்க முடிக்க மாட்டாங்க. ஆமா ஆமா சார். முடிக்காது, ஈஸியாக மேபி முடிப்போம். வித்தின் திஸ் மந்த் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே ஓகே சார். ஏன்னா வித்தின் திஸ் மந்த் ஐ திங்க் நம்ம வந்து அடுத்த இதுக்கு போயிடுவோம். ஆமா ஆமா ஏன்னா ஆல்மோஸ்ட் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம கிட்டத்தட்ட 25 ஹவர்ஸ் மேலே ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் கம்பெனிலாம் பார்த்தோம்னா. கிளாஸ் தான் 14. பட் நம்ம நிறைய நேரம் 1.5 மணி நேரம் 1 மணி நேரம் 1 மணி நேரம் ஆமாங்க. பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 25 மணி நேரம் பேசியிருப்போம் நம்ம. ஸோ ஆமாங்க. திஸ் இஸ் எனஃப் ஃபார் யூ டு கிரியேட் அ மாடல். அதாவது ஐடென்டிஃபை ஓகே பண்ணுறது சார். பேசிக் கொஷின் லேர்னிங். ஓகே சார். அதுக்கப்புறம் நிறைய விஷயம் இருக்கு. டீப் ஓகே லேர்னிங் சார். போகணும். டீப் லேர்னிங் எல்லாம் நீங்க தான் நிறைய விஷயம் பண்ணணும். ஓகே ஓகே சார். அப்புறம் எல்எல்எம் வந்த பிறகு இன்னும் அடுத்த அடுத்த லெவலுக்கு. ஓகே ஓகே அதனால கிட்டப் ப்ரொஃபைல்ல அப்டேட்டடா வச்சுக்கோங்க. ஓகே சார். ஏன்னா சில சமயம் டீம்ல என்ன ஒர்க் பண்றாங்க அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு கேட்கறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். எந்த நேரம் எப்படி ஒர்க் ஆகும்னு தெரியாது. ஐ மீன் ஓகே ரெக்குயர்மெண்ட் வரலாம், ஓகே சார். ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வரலாம். அதுக்காக இது எடுத்ததுமே ஓகே கிட்டப் தான் கேட்பாங்க. தட் இஸ் த கேட்வே ஆஃப் தி ஓகே ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஓகே சார். அதனால ஆக்டிவா அதை வச்சுக்கோங்க. நம்ம இப்போ இப்போ இவ்வளோ நாள் பண்ணோம்ல,
இது எல்லாத்தையும் ஓகே தூக்கி அதில் போட்டு அப்டேட் பண்ணிடுங்க. ஏற்கனவே பண்ணதையும் வச்சிருங்க. நல்ல ஓகே ஒரு சார். ப்ராஜெக்ட், இப்போ அது ப்ராஜெக்டாக மினி ப்ராஜெக்ட் பண்ண போறீங்க இல்லையா, அதெல்லாம் வந்து நல்லா ஆமாம். யூ கேன் ஷோ கேஸ் சார். ஓகே ஓகே சார். எப்போ வேணாலும் நான் ஏதாவது ஒன்று கேட்பேன். ஸோ அதுக்கு இதுக்கு மேலே கொஞ்சம் ரெடி ஆச்சு. ஓகே ஓகே சார். ப்ராஜெக்ட் வரலாம், ப்ராஜெக்ட் ரெக்குவயர்மெண்ட் வரலாம், அதில் நீங்கள் இதாகலாம், தெரியாது. சரி, ஓகே. ஃபோன் பண்ணிட்டீங்களா? பண்ணியாச்சு சார். அவுட்புட் பண்ணியாச்சா? இப்போ எங்க ம். இந்த ரேண்டம் ஃபாரஸ்டோட இந்த கிரெடிட் கார்டு இதில் என்ன என்ன ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டு, அதுக்கு தகுந்த என்ன மாதிரி சொல்யூஷன்? கார்டு சார். சொல்லுங்க ஹலோ. செல்வம். அதான் சார், நீங்கள் டேட்டா செட்டில் ஆக்சுவலாக கார்டுன்னு தான் இருக்குது. ம். ஆனால் அங்கே அவங்க கொடுத்துருக்கிறதுல வந்து டிஎஃப் டாட் கார்டு எஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க அந்த ம். காலமோட நேமு. ம். அப்புறம் அதுவுமே ரன் ஆயிருச்சு. எப்படி? பாருங்க, அனலைஸ் பண்ணுங்க. அது ரன் ஆயிருக்குன்னா அவன் என்ன பண்ணுறது, கடைசியில் ஏதாவது இருக்கு. அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் கோ டு தி எண்ட் ஆஃப் தி இன்ஃபர்மேஷன் டேட்டா ம். செட். ஐ மீன் அந்த டேட்டா செட்டில், புது டேட்டா செட், எக்ஸிஸ்டிங் டேட்டா செட்லையும் பாருங்க காலம் நேம் எப்படி இருக்குன்னு. Maybe they are changing the name, column name into something else. Or during the process, they can change. ஓகே. அது ஏதாவது தப்பு அப்படின்னா கட்டாயம் அது ஏதாவது த்ரோ பண்ணும். ஏதோ ஆமாம் ரன் சார். ஆயிடுச்சு அப்படின்னா then there is something else. அப்போ அந்த 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 மறுபடியும் அந்த நேமை ரீட்டைன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகே, அப்போ இல்லை அப்படின்னா அப்போ மறுபடியும் அந்த நேம் எங்கேயோ ரீட்டைன் பண்ணியிருக்காங்க. அப்போ இருக்கு அப்படின்னா தென் வேர் இட் இஸ் we have to find out. That is our information. I mean, that is our job. ஸோ கார்டுன்னு தான் வந்திருக்கு இல்லையா மேலே. ஆ இப்போ இதை ஆமாம் விஷுவலைஸ் சார். பண்ணுங்க. கீழே ரன் பண்ணிட்டு மறுபடியும் அதை விஷுவலைஸ் பண்ணுங்க. அதான் அதில் ஃபர்ஸ்ட் உள்ள கார்டு ரிமூவ் ஆயிடுச்சு. ம். அது ஜஸ்ட். ஆனாலும் ம். பட் அதோட நேம் கார்டுன்னு தானே இருக்குது. எஸ்ன்றது உள்ள உள்ள கேட்டகரிக்கல் வேல்யூ, அது நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல தானே வரப்போகுது. அது கார்டு அண்டர் ஸ்கோர் எஸ்ன்னா அது எப்படி அது புரிஞ்சுக்கிறோம்? பாருங்க பாருங்க, ரைட். ஓகே. யூ யூ ஜஸ்ட் இதை முதல்ல அனலைஸ் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி வந்துருச்சு, அந்த கேள்விக்கு ஓகே. ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் இல்லாமல் அடுத்த ஸ்டெப் மூவ் ஆகுது. அப்போ ஓகே. அது அது எப்படி எல்லாம் வந்து அனலைஸ் பண்ணுவீங்க. இதுதான் ஒரு மிஷின் லேர்னரோட வேலை இல்லையா. இப்போ இது எங்க மாறுது, ஏன் மாறுது, எப்படி மாறுது, அதை வந்து ஜஸ்ட் பிரேக் டவுன் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஸ்டெப். அதை எங்க மாத்துறாங்க, கடைசியா அது ஏன் அப்படி மறுபடியும் அது மாறுது, வேர் இட் வை தே ஆர் கெட்டிங் சேஞ்ச். அதுக்கு அவனோட லிங்க்லயே போய் அவன் ஏதாவது எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்துருப்பான், அதை பாருங்க. there are so many ways to analyze. ஏன் அப்படின்னா ஒரு ப்ரோக்ராமரோட இன்டென்ஷன் அந்த ப்ரோக்ராம் சில இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தானா அது ஈஸி, கொடுக்கலன்னா நம்ம கொஞ்சம் இன்னும் டைம் எடுத்துக்கும். அவனோட ஆர்டிகிள் போய் பாருங்க.
ஆர்டிகிள் போய் பாருங்க, அவரோட ஆர்டிகிள் ஏதாவது இன்புட் இருக்குதான்னு பாருங்க. டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆக்சுவலா இன்டு இந்த இந்த எஸ்ஆர் நோன் இருக்க வேல்யூ எல்லாத்தையுமே கார்டு அண்டர் ஸ்கோர் எஸ், ஓனர் அண்டர் ஸ்கோர் எஸ், செல்ஃப் அண்டர் ஸ்கோர் எஸ், அது சேஞ்ச் ஆயிடுது ஆக்சுவலா. இங்க பார்த்தாலே தெரியுது. நெக்ஸ்ட் நம்ம அதை எக்ஸ் ஒய்ன்னு பிரிச்சுட்டு பார்க்கும்போது ஓனர் எஸ் செல்ஃப் அண்டர் ஸ்கோர் எஸ்ன்னு தான் வருது. மேபி அவங்க எதுவுமே பண்ணல. ரீட் பண்ணி அதை ஹெட்டா பிரிண்ட் பண்ணும்போது செல்ஃப் எம்ப் ஓனர் கார்டு அது அப்படியே தான் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் பிரிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் அது இப்படி வருது. மேபி இந்த லைன் சம்திங் பிடி டாட் கெட் டம்மிஸ் லைனுமே அஃபெக்ட் பண்ணல சார் ஆக்சுவலா. கேளுங்க ஏன் அஃபெக்ட் பண்ணல. ஸோ அதை கெட் டபிஸோட அந்த பாண்டாஸ் ஃபங்க்ஷனோட வேலை என்ன? ஓகே ஓகே கெட் டம்மிஸ் expand here. This can convert category variables in df into dummy variables, stopping the first category to avoid redundancy. Okay. மேபி இது நோவெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடுது சார். பிடி டாட் கெட் டம்மிஸ்ன்றது as per explained earlier, the line converts categorical into dummy variables, dropping the first category. First category na yes no நோன்ற கேட்டகரியை ட்ராப் பண்ணிடுது. அங்க ஒரு கீவேர்டு கொடுத்துருக்கான் பாருங்க, ஐசோலேட். அவனும் அந்த ப்ரோக்ராமரும் அதான் கொடுத்துருக்காரு. பாத்தீங்களா, இந்த கமெண்ட் பண்ணிருக்காங்க பாருங்க, கோடுக்கு வாங்க. ஐசோலேட்டட் எக்ஸ் அண்ட் ஒய். அதான் அந்த அந்த விஷயம். இப்போ அதனோட வேலை என்ன அதை பாருங்க. அப்ப ஏன் அது உங்களுக்கு தெரியல? அப்ப எஸ் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்கன்னா அப்படின்னா ஒய், வாட் இஸ் த இம்பாக்ட் இந்த கோடு, அதையும் கேளுங்க. See, if you are just figuring out something, I mean கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஃபிகர் அவுட் பண்ணிட்டே வரீங்க, சில விஷயம் உங்களுக்கு வந்து அடுத்தடுத்த ஐ மீன் தொடர்பு இல்லாம இருக்கு அப்படின்னா then you have to find the dots. இல்ல அப்படின்னா கனெக்ட் பண்ண முடியாது உங்களால. பட்
இது ரிமூவ் பண்ணிட்டாலுமே அது ரன் ஆகல சார் ஆக்சுவலா. ஆகுது. இது ரிமூவ் பண்ணிட்டேனா இப்ப அந்த அந்த லைன் இருந்தா தானே ஆக்சுவலா எஸ் நோன்றதே புரியுது. ம் அந்த 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 லைனையுமே நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். சரி. இப்போ ரன் ஆகுது. ஓகே ஓகே. அப்ப இந்த கெட் டம்மிஸ்ன்றது தான் சார். கெட் டம்மிஸ் as explained earlier இங்க இருக்கு. Function is able to convert categorical into numerical format suitable for machine learning models generally numerical input being contains categorical. இங்க கொடுத்துருக்கிறது வந்து கேட்டகரிக்கல் வேரியபிள்ஸை வந்து நியூமரிக்கல் ஃபார்மேட்டா மாத்துதுன்ற மாதிரி இங்க வந்து கெட் டம்மிஸ் டிஃபைன் பண்ணிருக்காங்க. ஆனா இங்க எக்ஸ்டாட் ஹெட்டை பிரிண்ட் பண்ணும்போது செல்ஃப் எம்ப் ஓனர் எல்லாமே எஸ் நோன்றது தான் சார் வருது. 1 2ன்றது வரலையே. ஒய் டாட் ஹெட்டை பிரிண்ட் பண்ணாலுமே அதே ட்ரூ ஃபால்ஸ் அதே தான் வருது. இது ஒரு நியூமரிக்கல் டேட்டாவா மாத்தவே இல்லையே. Function converting categorical variables into numerical format suitable for ML algorithms. Specific impact. கொஞ்சம் பொறுமையா அது என்னன்னு இல்லை கொஞ்சம் டைம் எடுத்துங்க, தப்பு கிடையாது. ஓகே ஓகே அவசரப்படாம பார்த்துட்டு அது என்ன சொல்லுங்க, அதுதான் வெயிட் பண்றேன். டைம் எடுத்து வந்து எங்கேயும் போயிட மாட்டாங்க, யாரும் எங்கேயும் போகல. ஜஸ்ட் டேக் யுவர் டைம், ரீட் லைன் ஓகே. பை லைன். புரியல சார். என்ன புரியலப்பா? அதான் ஆக்சுவலா அங்க கொடுத்திருக்க டெஃபனிஷன் படி இது நம்ம கெட் அமீஸ்ன்ற வேர்ட் யூஸ் பண்ணிட்டாலே அது வந்து நியூமரிக்கல் கேட்டகரிக்கலை சரி, வந்து நியூமரிக்கலா மாத்தணும். ஓகே, ரைட், ஜஸ்ட் லெட் இட் பி. ஓகே, அடுத்தடுத்த அடுத்தடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணுதுன்னு பாரு, அதனோட ஓகே இம்பாக்ட் இருக்கா. அதுக்கப்புறம் ஓரளவுக்கு அதுவும் புரியலன்னா தென் அந்த பர்டிகுலர் இன்ஃபர்மேஷனை எடுத்து தனித்தனியா ஏதாவது வேற ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு நம்ம
தனியாக டீல் பண்ணணும். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் அடுத்தது போகணும். நெக்ஸ்ட் வந்து ட்ரெயின் டெஸ்ட் இது பண்ணியிருக்காங்க. ம் பிராக்டிஸை ஓகே. ஓகே ஓகே. இது ஒரு பேலன்ஸ் பண்றதுக்கான ஒரு ஆக்டிவிட்டி. சேம் ப்ரொபோர்ஷன் ஆக்குறதுக்காக இந்த ம் ஸ்ட்ராட்டிஃபைன்றது. ம் அப்புறம் வந்து ரேண்டம் ஃபாரஸ்ட் கிளாசிஃபையர்ல வந்து அதை ஃபிட் பண்ணியிருக்கோம். n எஸ்டிமேட்டர்ஸ் ரேண்டம் ஸ்டேட் வந்து 42ன்னு கொடுத்துட்டு. இதுல பாத்தீங்கன்னா n எஸ்டிமேட்டர்ஸ் பாருங்க 50 கொடுத்துருக்காங்களா? ம் ஸோ வாட் இஸ் தட் n எஸ்டிமேட்டர்? அப்போ 50 டெசிஷன் ட்ரீ பாயிண்ட்ஸ் ஓகே. எடுத்துக்கேன். n estimators will ensemble learn. நம்பர் ஆஃப் ட்ரீஸ். நம்பர் ஆஃப் ட்ரீஸ் அவ்வளோதான், அதுக்கு மேலே இது ஒன்றும் இல்லை. எழுதுங்க. 50 ட்ரீ கொடுத்துருக்காங்க. ஏன்னா ஓகே. யுவர் அக்யூரசி இஸ் கெட்டிங் வெரி வெரி க்ளோசர் டு 1. தட் மீன்ஸ் க்ளோசர் டு 100. அதுக்கான ஒரு முயற்சி தான். 100ன்னு சொல்ல வரல, தட் இஸ் த ஹிடன் இன்ஃபர்மேஷன். க்ளோஸ் டு ஒரு 90, 92, 95 அந்த மாதிரி. ஓகே தென் அப்புறம் அதோட மெட்ரிக்ஸ் எடுத்திருக்காங்க ப்ரெடிக்ட் பண்ணிட்டு. ஓகே டெஸ்ட் மாடல் ப்ரெடிக்ட் எஃபர்ட் ஸ்கோர் மாடல் டாட் ஃபீச்சர் இம்பார்ட்டன்ஸ் டாட் சீரிஸ் மாடல் டாட் ஃபீச்சர். சார் எஸ் அதான் ரேண்டம் கிளாசிஃபையர்ல ஃபிட் பண்ணிட்டு அதோட எஃப்என் ஸ்கோர் எல்லாமே எடுத்துட்டு இம்பார்ட்டன்ஸ்ன்னு சொல்லி எடுத்திருக்காங்க. இம்பார்ட்டன்ஸ்னா ஃபீச்சர் இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து ஒரு மாடலை பில்ட் பண்றதுக்கு ஒவ்வொரு ஃபியூச்சரையும் எவ்வளோ கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது அப்படின்றத வந்து அது எவ்வளோ இம்பேக்ட் பண்ணுது நம்மளோட ப்ரெடிக்ஷன்ஸ்லன்றது தான் அந்த ஃபீச்சர் இம்பார்ட்டன்ஸோட மீனிங்கு. ம் அதில் வந்து இண்டெக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு அது அது ஒரு ஃபங்க்ஷன் மாதிரி இருக்கு ஆக்சுவலாக ரேண்டம் ஃபாரஸ்ட் கிளாசிஃபையருக்குள்ள.
ம். ஃபியூச்சர் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துட்டு இண்டெக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்ட்ரெயின் டாட் காலம்ஸ் டாட் வேல்யூஸ் அதில் உள்ள வேல்யூஸை வந்து போட்டுறாங்க. போட்டுட்டு என் லார்ஜஸ்ட் ஃபைவ் டாட் பிளாட் அது வந்து ஒவ்வொன்றுக்கும் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ்ன்றதை இந்த கிராஃப் மூலமா தெரிஞ்சுக்கிறாங்க ஆக்சுவலா. ஓகே, ஏஜ், இன்கம், ரிப்போர்ட்ஸ், ஒவ்வொரு ஃபேக்டரையும் எடுத்துக்கலாம். இல்லையா? ஆமா, எக்ஸ்பெண்டிச்சர், ஷேர். இப்போ இதுல வந்து ஷேர் தான் வந்து அதனோட அதிக இம்பார்ட்டன்ஸா இருக்குது. அதிகமாக இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கு. ஸோ பேஸ்ட் ஆமா, ஆன் தி பாராமீட்டர்ஸ். ஓகே, அப்புறம் என் லார்ஜஸ்ட் ஃபைவ்ன்றது அதுல டாப் ஃபைவ் ஃபீச்சர்ஸ் செலக்ட் பண்றதுக்கான ஒரு ஃபங்க்ஷன் தான். அந்த என் லார்ஜஸ்ட் வந்து ஃபைவ்ன்ற ஒரு இது கொடுத்துட்றோம். நமக்கு ஃபைவ் லார்ஜஸ்ட் வேல்யூஸ் மட்டும் ரிட்டர்ன் பண்ணி கொடுக்குது. ஓகே. அப்புறம் வந்து ஹரிசாண்டல் பார் சார்ட்டுக்கு நேம் பண்றதுக்காக பார் ஹெச்னு கொடுத்துருக்கோம் அந்த ஃபைவ் ஃபீச்சர்ஸை வந்து விஷுவலைஸ் பண்றதுக்கு. அப்புறம் வித் ஹைட் கொடுத்துருக்கோம். ஓகே. ஓகே ஓகே. அதுக்கப்புறம் வந்து ஓகே அதுக்கப்புறம் வந்து பேராமீட்டர் கிரிட்னு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அது அதை எடுங்க. அதை சைக்கிட் லேர்ன்ல அது என்ன மாதிரியான ஒரு விஷயம் பாருங்க. ஓகே ஓகே சார். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து மெயின் கோர்ஸ்ல வந்து பீட்சா, பர்கர், ட்ரிங்க்ல வந்து கோக் அண்ட் வாட்டர் இருக்குன்னா அதில் இருக்க எல்லா காம்பினேஷன்ஸ் பீட்சா ப்ளஸ் கோக், பீட்சா ப்ளஸ் வாட்டர், பர்கர் ப்ளஸ் கோக், பர்கர் ப்ளஸ் வாட்டர், இது எல்லா காம்பினேஷன்ஸையும் நம்ம வந்து போட்டு பார்க்கறதுக்கு தான் வந்து இந்த பேராமீட்டர் கிரிட். அதே தான் எதுவுமே பண்ணுது, ஆனால் மாடலோட ஹைப்பர் பேராமீட்டர்ஸ் வச்சு இது பண்ணுது. எல்லா காம்பினேஷன்ஸையும் தருது. இப்போ வந்து எஸ்டிமேட்டர்ஸ் அங்கே பர்கர் பீட்சான்றத மாதிரி இங்கே வந்து 50, 100. அதே மாதிரி டெப்த் வந்து ட்ரீயோட டெப்த் வந்து 3 and 5 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பேராமீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு என் எஸ்டிமேட்டர்ஸ் 50, 100, 3, 5னா 53, 55, 100, 3, 100, 5 சொல்லி அதோட 4 காம்பினேஷன்ஸை இங்கே எடுத்து ம், அதை வச்சு ட்ரெயின் அண்ட் டெஸ்ட் வந்து பண்ணுது. இது ஸோ மூலமா ஏன் நம்ம அந்த காம்பினேஷன்ஸ் எடுக்கிறோம்? இந்த பராமீட்டர் கிரிட். ஓகே, இந்த பராமீட்டர் கிரிட்டுக்குள்ள இவ்வளோ ஃபங்க்ஷன்ஸ் நடக்குது. ஸோ தே ம் ஆர் டேக்கிங் ஆல் பாசிபிள் காம்பினேஷன்ஸ். தே ஆர் ட்ரைங் அவுட் ஆல் பாசிபிள் காம்பினேஷன்ஸ். இது மூலமா என்ன அங்கே ஒய் யூஸ் பராமீட்டர், ஐ மீன் பராமீட்டர் கிரிட் கொடுத்துருக்கோம் பாருங்க. It இங்கே ஓகே ஓகே it makes trying out all possible settings for your model very easy. Instead of manually creating and testing different combinations, parameter grid automates that process for you. ஸோ நீங்க ஒன்றுனா இதை வந்து நீங்க மேனுவலா நீங்க போடுறதுக்கு பதிலாக பராமீட்டர் கிரிட்ல கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அது உங்களுக்கு ஈஸியா வந்து காம்பினேஷன் கொடுத்தது, காம்பினேஷன்ல பெஸ்ட் காம்பினேஷனே உங்களுக்கு கொடுக்கும். ம் ஸோ இன் சம்மரி, think of parameter like a menu of options. It gives you all possible combinations, and then you decide whatever you can try each combination to see which works best for you. சார் அது அதை நாம தான் டிசைட் பண்ணணும். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் திஸ் கால்குலேஷன் நம்மோட இதுக்கோங்க என்னோட calculation. அதான் அது இந்த ரேஞ்ச் வந்து 50, 500, 15 சொல்லி கொடுத்துட்டு ம்.
அதை ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள போட்டுட்டு அதை ஒவ்வொன்றும் எடுக்கிறாங்க. எடுத்து இங்க அப்டேட் பண்ணிட்டு வராங்க. பேரண்ட்ஸ் இஸ்இக்குவல் டு சாரி என் எஸ்டிமேட் இஸ்இக்குவல் டு பேரண்ட்ஸ் ஆஃப் என் எஸ்டிமேட் 50 500 அந்த மாதிரி சேஞ்ச் பண்றாங்க. அந்த ம். நிறைய காம்பினேஷன்ஸ் அதை ஓகே. ஒவ்வொன்றையும் ஃபிட் பண்ணி அதை F1 ஸ்கோர் ஒவ்வொன்றுக்கும் கண்டுபிடிச்சு அதுல பெஸ்ட் F1 ஸ்கோரை வந்து பெஸ்ட் அக்யூரசி. ம். ம். அது சூஸ் எடுக்குறோம். பண்ணி எடுக்கிறாங்க. அதுதான் வந்து இந்த என் ஓகே. எஸ்டிமேட்டர்ஸ் வித் 50ன்றது. ஓகே. ஸோ இந்த பராமீட்டர் குரூப்ல எந்த காம்பினேஷன்ஸ் ஒர்க் ஆகுது, அப்போ மறுபடியும் யூ ஹேவ் டு கம் அண்ட் சி தி இதனோட அப்ஜெக்டிவ் முதல்ல என்னன்னு தெரிஞ்சா மட்டும்தான் இதுக்கான சொல்யூஷன் எழுதுவே கொடுக்க முடியும். சொல்யூஷன் உங்களுக்கு கிடைச்சிருச்சு, ஆனா என்ன சொல்யூஷன் தெரியும்ல, அதுக்கு ஆமா. ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் வேணும். அதுக்கு கரெக்டான ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் வேணும். அதுக்கு நீங்க பொறுமையா அவனோட டாக்குமெண்ட்டை படிக்கணும். இன்ஃபர்மேஷன் அங்கதான் இருக்கு, ரைட்? பட் வி ஆர் ஜஸ்ட் நெக்லெக்டிங் சம் ஆஃப் தி திங்ஸ். அதை அப்படி பண்ணாம அவன் என்னதான் பண்றான் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்தை எடுத்து பார்த்தாதான், அனலைஸ் பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு தெரிய வரும். ஸோ உங்களுக்கு இங்க ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டும் சொல்யூஷனும் நமக்கு தெரியல, ஆனா எல்லாமே இருக்கு. ஸோ கோட் இஸ் ரன்னிங் வெல். அதனோட இந்த இன்ஃபர்மேஷன், இந்த ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டும் சொல்யூஷனும் எதுக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா, நம்ம ஏற்கனவே நீங்க 3வது பிளாக் ஆஃப் கோட்ல நீங்க ஸ்டக் ஆன விஷயத்துக்கும் ஆன்சர் கிடைச்சிடும். ஓகே. ஸோ இதை நீங்க என்ன பண்றீங்க, ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை எடுத்துக்கிட்டு ஜஸ்ட் ட்ரை டு ஒர்க் ஆன். இது ஏன் அப்படி ஒர்க் ஆகுது, ஏன் இல்லை இல்லை இப்படி ஒர்க் பண்ணலன்னா வேற என்ன பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு, அந்த பாசிபிலிட்டிஸ்ல வேற என்ன ஆப்ஷன்ஸும் நம்ம கொடுக்கலாம் அப்படின்னு யோசிங்க. ஓகே. ஓகே சார். நான் சொல்ல வர்றது அந்த 3வது, அந்த ஃபர்ஸ்ட் 1 மணி நேரம் அதை பண்ணுவீங்களா, புரியலன்னு விட்டுட்டீங்கல்ல, ஆமா. புரியாம எந்த விஷயத்தையும் பண்ணாதீங்க, புரியாம அடுத்த விஷயத்துக்கும் போகாதீங்க. ஜஸ்ட் டேக் தட் medium.com அந்த ஆர்டிகிள் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இதையும் இந்த இந்த பீஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஏன் அது வந்து இப்போ ஐசோலேட் பண்றாங்க, ஏன் ஐசோலேட்டட் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஒய், அப்போ அது ஏன் காணாமல் போயிடுச்சு, அது கேட்டகரிக்கல் இன்ட்டு நியூமரிக்கல் பண்றானே. நியூமரிக்னா வெறுமனே காலம் வேல்யூஸ் பண்றானா, இல்ல காலம்ல இருக்கிற எஸ் நோ அப்படிங்கிற டெக்ஸ்டே வந்து நியூமரிக்கா மாத்துறானா, அது தெரியும் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட். நான் சொல்றது புரியுது, 1 0 1 0 அப்படின்னு போடுறாங்களா, இல்ல ஏற்கனவே இருக்கிற காலமோட அட்ரிபியூட் அது வந்து கேட்டகரியா இருக்கிற அது ஒரு விஷயத்த ஸ்ட்ரிங்கா இருக்கிற ஒரு கேரக்டரா இருந்துச்சுன்னா அதை மட்டுமே நியூமெரிக்கா மாத்திட்டு டெக்ஸ்ட் அப்படியே வச்சுக்கிறாங்களா, அதையும் பார்க்கணும்ல. ஓகே. ஜஸ்ட் சி ஆல் த பாசிபிலிட்டிஸ். ஸோ நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்னா, ஓகே இது நியூமெரிக் அப்படின்னா நியூமெரிக் இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் தான் இருக்கணுமா, அப்போ நியூமெரிக் ஆயிடுச்சுன்னா அப்போ எஸ் நோ அப்படிங்கிற விஷயமே அங்க உள்ள போகாது இல்லையா, எப்படி உள்ள போகும், எஸ் நோ அந்த ம். டெக்ஸ்ட் உள்ள போகாது, ஏன்னா அது நியூமெரிக்கா மாறிடுச்சு அந்த 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 காலம். அப்படி ம். பண்ணும்போது தென் வேர் யூ ஷுட் ஃபைண்ட் அவுட் தோஸ் இன்ஃபர்மேஷன், அது எல்லாம் நீங்க அனலைஸ் பண்ணி நீங்க எனக்கு நீங்க கொடுக்கணும். இதை இதை இதெல்லாம் பேசிக். ஓகே. இதை தாண்டி நீங்க அடுத்த கட்டத்துக்கு நீங்க போகக்கூடாது. திஸ் இஸ் யுவர் ஜாப் டு கெட்டிங் கிளாரிஃபைட். ஓகே. இது ஓகே இது சார். கட்டாயம் நீங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு நீங்க எனக்கு நாளைக்கு நீங்க இது சொல்லியே ஆகணும். இது சொன்ன பிறகு தான் அடுத்த இன்ஃபர்மேஷன் போகணும். சரியா? ஓகே. ரைட். இப்போ அடுத்து, ஓகே, இப்போ நம்ம ஒரு விஷயம், what we have to do